of West Bengal Commission of Child Protection, Srimati Chakravarti, and member of WBCPCR, Miss Yaswanti Srimani. I feel the topic of webinar is appropriate in the present pandemic situation. Violence can be physical or emotional. Both are harmful for the mental growth of the child. Now, in this pandemic situation where economic crisis is a due to job mental sanity of the elders in family greatly disturbed. And as a result, and as a effect of this abnormal children who can neither understand what is happening nor they can contribute normalcy are silent members of the family. I am giving you an example about back my aunt. When I asked her why you are crying, she said that my husband has no job from 1 year and there is marriage in my parents' house. My two children, who are 7 year and 9 year, wanted to attend the marriage, but my husband has beaten them with the belt and scolded them badly that this is not the time that we can go to a marriage. So this has hurt the children and me. And this type of thing is both physical and mental violence. Thanking you. Now, on Director of Manochetna, Dr. Arundat Sarkar, to introduce the topic. Dr. Fatehpuria, thank you, our beloved Didi. A very good afternoon on behalf of Manochetna Academic and Research Center. We at Manochetna work for children and young adults who, in spite of having the ability, may not be performing to the best of their abilities. We'll look into new methodologies of addressing learning difficulties and carry on research to aid learning and well-being of our learners. The pandemic situation that is continuing in a country for more than 20 months has affected the education sector to a great extent. Azim Premji Foundation shows us that loss of learning of young children in general was approximately 92%, and they did a study in 4 states of India. Now, economic downturn has increased dropouts among children in both urban and rural India. Pratham's ASAR report after the first wave shows that around 3 million children may now be out of school at present due to this situation. Now, when so many children are out of school, we are very worried about the children who are not going to school. And we are especially worried about the girl children who may not come back. And data from NGOs working in the sectors shows us that pandemic made Indian children vulnerable to early marriage, not only girls, but boys as well, labor, abuse, and neglect, which can be physical and emotional. An example was given by our chairperson emeritus, and this includes housing, food, clothing, education, medical care. A well-known social, or let's say a digital media, quoted or reported that 42.4 crore children, 0 to 17 years, continue to be vulnerable. Aramb, an NGO in Bhopal, highlights various reasons of violence, such as corporal punishment, physical abuse, verbal abuse, addiction, physical and emotional abuse, child labor, beggary, trafficking, to name a few. The situation looks grim, but many NGOs, as well as government sectors like WBCPCR, are working tirelessly to stand by the vulnerable today. Today, we are fortunate to welcome two eminent experts from West Bengal Commission for Protection of Child Rights to empower us protection
of child rights to empower us. As prevention is better than cure, we look forward to take important lessons from the addresses of our empowered speakers today in the afternoon. Our speakers are Honorable Chairperson of West Bengal Commission of Child Protection of Child Rights, Srimati Ananya Chakraborty, and member of WBCPCR and mental health professional, Ms. Yashobhanti Srimani. I will introduce both our esteemed speakers first, and then they will start giving their addresses. Srimati Ananya Chakraborty, Honorable Chairperson of West Bengal Commission for Protection of Child Rights, first came into prominence way back in 1992 when she stopped a case of kidnapping at Robindra Sarobar metro station. Many of us may remember, this inspired the novel Dahan, and also the movie by the renowned late filmmaker Rituparna Ghosh. And she's also an acclaimed documentary filmmaker, gender rights activist, academician, and she specialized in marginal and excluded voices of society, in foregrounding their marginal and excluded voices of our society. And she was also a close associate of Mahashweta Devi for many of her works. It goes on for Madam, and she has worked extensively on trafficking in South Asia, and her documentaries are critically acclaimed and has been shown in festivals around the world, including United Nations. Madam Chairperson is a former Vice President of International Association of Women in Radio and Television, the oldest international organization of media women in the world, which has ECOSOC status in UN. And before she joined the Commission of West Bengal Commission for Protection of Child Rights, Madam was an assistant professor at St. Xavier's College in the Department of Mass Communication and Videography. She is an alumni of Jadavpur University, where she did her master's, and she won a master's in comparative literature, and she was awarded the gold medal for special paper, Impact of West on Modern Bengali Literature. Welcome, Madam. Now I will introduce our second speaker of today's afternoon. Srimati is Ms. Yashobhanti Srimani. She is a postgraduate degree holder of psychology from Calcutta University, and she also has a postgraduate diploma in psychiatric counseling from Indian Psychoanalytical Society. And she's an honorable member of WBCPCR and responsible for health and nutrition of children, right to education and child labor. She is attached to various well-known clinics and hospitals and attached to educational institutes, prestigious educational colleges, in the capacity of governing body member and a psychological counselor. She is also a trainer on mental health issues for child rights to various prestigious associations in West Bengal, governmental and non-governmental, across West Bengal. She lectures and she empowers many people. Now, she's also a formal honorable member of Child Welfare Committee, Kolkata. I welcome both our speakers, and I request both of you to give your addresses. Thank you, madams. Thank you, Arundhati, for your wonderful introductions. But I think Yashobhanti will go first. Yashobhanti, will you start your presentation? Yes, ma'am. Thank you. And thank you, Arundhati, ma'am, once again for the wonderful introduction, and also for the initiation for taking this program in the very right time. And we all know that children are the most sufferers from this lockdown period. So let's go, and I request to present my PowerPoint. Requesting technical team to start Ms. Yashobhanti Srimani's PowerPoint, please. Requesting Mr. Debraj to screen share.
with Ms. Shrimani's PowerPoint. Coordinators of Manochetna, please coordinate and facilitate the sharing of PPT, please. And request. Mr. Ma'am, he started. Yeah, thank you. So before we proceed, some words for children for this lockdown period. We all know that children are there are many people who suffers or suffering from this lockdown period, and one of them are the children, because the school are closed from a very long period. And we all know that although the school is a educational institution, but at the same time, school as an institution, it's a complete developmental institution also, that we all go through our, it's a very important part of our day of a children's life, a child's life, and also important part of their development, the childhood development. So my first slide, please. Requesting Next Mr. slide, please. Debraj. Please change the slide. Please change the slides, Slide. Mr. Debraj, please. Hello, Mr. Debraj. Yeah, thank you. So let's look the facts about the present situation, which is the economic hardship. We all know many of us faces economic problem due to the lockdown period. Many have lost their job or their salary slow down due to the economic condition of the current scenario. And then is the quarantine life and social isolation. Now this is the new term that is introduced to our life, which is quarantine life and social isolation. And there are many myths are going on around those words, that if anyone যদি কেউ এরকম কোভিড হয়, তাদেরকে সাথে সাথে এরকম আইসোলেশন ইজ আ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ রিকভারি, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং এমন নয় যে তাদেরকে আমাদের এক ঘরে করে দিতে হবে। এই যে এই মিথগুলো অ্যারাউন্ড এই কোয়ারেন্টাইন লাইফ এবং সোশ্যাল আইসোলেশন নিয়ে হয়েছিল, সেগুলো একটা আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অবশ্যই ফেলেছিল। Now another then point is uncertainty about the future. There is আমাদের সামনে কোনো রাস্তা ছিল না, there is no way out at the beginning of the lockdown, যে আমরা কি করব। কিন্তু আমাদের সামনে অনেক রাস্তা এলো, there are many ways come in front of us, যেখানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা ওভারকাম করব এই সিচুয়েশন গুলো থেকে, এবং এখনো এবং till now we are trying to overcome from this situation. এটার একটা এফেক্ট পড়েছিল বাচ্চাদের ওপর। দেন হচ্ছে লস অফ লাভ ওয়ান্স, মেনি অফ আস, আমাদের বাচ্চাদের আমরা জানি যে তারা বাবা মায়েদের হারিয়েছে ডিউ টু এই কোভিড। সেখানে তাদের ক্ষেত্রে একটা সত্যি একটা মনের ক্ষেত্রে ভীষণ বড় প্রভাব ফেলেছে। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ বোরডম, যে একঘেয়ে জীবন আমাদের রোজের তারের মধ্যে, যে এই কন্টিনিউয়াস অনলাইন ক্লাস, সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্ক্রিন and continuing the online class, and at the same time there is various activities also going through the mobile আমাদের যেমন পড়াশোনার necessity is going on through the mobile, and আমাদের কিন্তু মোবাইল আমাদের এন্টারটেনমেন্টও বটে, যেখানে আমাদের এই যেখানে বাচ্চারা এন্টারটেনমেন্ট বলতে they are gossiping with their friends, they are playing game in the mobile. So mobile is a very important part nowadays in our life. So continuing in life একঘেয়ে তাদের জীবনে কিন্তু একটা প্রভাব অবশ্যই ফেলেছে।
Now next slide, please. Now, children at the present, closure of school. Although we all know that the schools are open for class 9, 10, 11, 12, 4 class, but the rest are in the home and continuing online class. So, the next is increase screen time because of online class. Screen time কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেছে, যে বাচ্চারা কিন্তু সাধারণত আমরা যখন আগে বলতাম যে মোবাইলের সামনে বেশিক্ষণ থাকবে না, কিন্তু তার থেকে এখন দেখা গেছে যে তারা কিন্তু মোবাইলের সামনেই বেশিক্ষণ আছে, কিন্তু কিছু করার নেই, যেটা আমি আগেই বললাম যে এটা দিতে বাধ্য হয়েছে সবাই, কারণ এছাড়া আর কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। আচ্ছা, ডেইলি রুটিন ডিসরাপ্টেড, যে আগে যখন একটা ডেইলি আমাদের স্কুল হতো, সেখানে একটা ডেইলি আমাদের রুটিন ছিল যে হ্যাঁ আমরা ঘুম থেকে উঠবো, আমরা রেডি হব, উই গেট প্রিপেয়ার ফর দ্য স্কুল, যে ফ্রম ওয়্যারিং ড্রেস টু আমাদের স্কুলে যাওয়া অবধি আমাদের ব্যাগ গুছোনো, আমাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের যেখানে আমরা স্কুল বাসে যাই বা যা হোক একটা সামান্য অ্যাক্টিভিটি তো দরকার ছিল, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ডিস্টার্বেড। ইভেন নাওয়াডেজ আই হার্ড from many of my patients or many of my known that তারা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ না করে কিন্তু একটা মোবাইল খুলে ক্লাস মোবাইল খুলে কিন্তু স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসটা করেই তারপরে তারা কিন্তু ব্রাশ করতে উঠছে। তো এই জায়গায় আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে একটা ডেইলি রুটিনের কিন্তু ভীষণভাবে কিন্তু একটা হ্যাম্পার হয়েছে। দেয়ার আর স্লিপ ডিস্টারবেন্স, যে বিশেষত এখানে একটু বলতে চাই যে আমরা বড়রা বাচ্চারা সবাই একসাথে ঘুমোই, সেক্ষেত্রে বড়রা রাত্রিবেলা যখন মোবাইল দেখছে, বাচ্চারাও একসাথে সেখানে মোবাইল কন্টিনিউ করছে, মোবাইল দেখছে রাত্রিবেলা, এবং সেক্ষেত্রে সবাই মিলেই একসাথে সব করতে করতে রাত্রিবেলা শুতে আমাদের 1টা 1:30 এরকম বেজেই যাচ্ছে, বা কারোর 11টা 12টা, ইট ডিপেন্ডস অন দেয়ার টাইম। তো সেখানে একটা কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটেছে। তারপরে ইম্পেয়ার্ড ইমিউন সিস্টেম, এবং এই সকলের ফলে যেহেতু তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা কম, সেজন্য কিন্তু একটা ইমিউন সিস্টেমে একটা এফেক্ট পড়েছে, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওবেসিটি বেড়ে যাচ্ছে। মাই নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Now coming to the cognitive and emotional issue. Loss of interest in activities previously enjoyed. যেরকম যে বাচ্চারা আগে যে কাজগুলো করতে ভালোবাসতো, ডিউ টু একঘেয়ে জীবন, যে সারাক্ষণ এই মোবাইলের সামনে বসে থাকা, অনলাইন ক্লাস করা এবং গিটার শিখছে অনলাইনে, এবং আমি তো শুনলাম একটা স্কুলে নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভলিবল, বাস্কেটবল সেগুলো কিন্তু কোনোভাবে এরা মোবাইলেই তারা শেখাচ্ছে, এবং যা যা অ্যাক্টিভিটি সকলে এই মোবাইলে করার জন্য একটা একঘেয়েমি তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফলত তারা যে কাজগুলো করছে তারা অভ্যস্ত ছিল, সেখান থেকে কিন্তু তারা আস্তে আস্তে কিন্তু দে আর লসিং দেয়ার ইন্টারেস্ট। লোয়ার কনসেন্ট্রেশন, যে এই জন্য মোবাইল কি হয়, যত আমরা স্ক্রিন টাইমের সামনে বসবো এবং স্ক্রিন টাইম যত দ্রুত গতিতে আমাদের চোখের সামনে মুভ করতে থাকবে, যেমন গেম খেলতে কেন বারণ করা হয়, যে এত দ্রুত স্ক্রিনটা আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরছে, তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করছে, সেখানে কনস্ট্যান্টলি সেটা কিন্তু মুভ করতে থাকছে। এই জন্য আমাদের কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা আরো কমে গেছে এই লকডাউন পিরিয়ডে। ল্যাক অফ কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট, যেটা স্কুলে ছিল, যে স্কুলে হয়তো একটা প্রজেক্ট দেওয়া হতো, হ্যাঁ প্রজেক্টটা আমাকে ভালো করতে হবে, আমার হয়তো এটা গ্রুপ হতে পারে, ইট মে বি ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট অর ইট মে বি ইন গ্রুপ। গ্রুপ হলে গ্রুপ এ থেকে আমাকে ভালো করতে হবে বা গ্রুপ বি থেকে আমাকে ভালো করতে হবে। ইফ ইট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল, দেন আমাকে তাহলে পার্সন এ বা পার্সন বি বা আমার অন্য অমুক ফ্রেন্ডসদের থেকে আমাকে ভালো করতেই হবে। এই ভালো করার জন্য আমাকে নিজেকে আমি যেভাবে আমি একটা সেলফ মোটিভেট করতাম, সেই পরিসরটা কিন্তু এখন অনেকটা কমে যাচ্ছে।
changes in mood that are not usual. বাচ্চারা তাড়াতাড়ি রেগে যাচ্ছে, খুব বেশি খিটখিটে মেজাজ হয়ে যাচ্ছে তাদের, they are getting irritated easily, they are getting angry in a or very small matter. খুব ছোট বিষয় তাদের রাগ হয়ে যাচ্ছে, হয়তো that are not usual for that child before lockdown এরকম ছিল না। স্যাডনেস, তারা খুব তাড়াতাড়ি দুঃখ, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি, হেল্পলেসনেস, তারা অসহায় হয়ে যাচ্ছে। সেপারেশন অ্যাংজাইটি স্পেসিফিক্যালি এটা প্রযোজ্য হচ্ছে দেয়ার পেরেন্টস দোজ আর ফ্রন্টলাইনার ওয়ার্কার ফর কোভিড, যেমন ডক্টর, নার্স, পুলিশ, দেয়ার আর সো মেনি পিপল আর ইন ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার। তো সেখানে তাদের বাচ্চাদের একটা ভয় হতোই, বা বাবা মায়েদেরও এটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল, যে বাড়িতে এসেই মনে হতো আমরা জানি না যে কি জীবাণু আমরা বাইরে থেকে ক্যারি করে নিয়ে এসেছি, এবং সেখানে বাচ্চার কাছে যেতে ভয়, বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরতে ভয়, কারণ আমি জানি না আমার মধ্যে আমি কি আমি জীবাণু নিয়ে এসেছি বাইরে থেকে, এবং সেটা আমি আমার বাচ্চার মধ্যে ট্রান্সমিশন করে দিচ্ছি কিনা। ডিপ্রেশন, মন খারাপ থেকে ডিপ্রেশন তো আসাটা স্বাভাবিক, তবে there is a small difference between sadness and depression. Depression is a clinical term. It must be or it should be prescribed by a clinician. কিন্তু sadness হচ্ছে is a normal our day to day life illness. যে কোনো ক্ষেত্রে আজ বন্ধুর সাথে ঝগড়া হলো, আমি হয়তো আজকে স্যাড, আমার মনটা খারাপ, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ডিপ্রেসড। If my sadness continues for let's say 15 or 20 days, আমার যেখানে ঘুম আসছে না, আমার খাওয়া দাওয়া কমে গেছে, তার সাথে সাথে এই সিমটম গুলো যদি দেখা যায়, এবং তখন we must consult to a clinician, এবং সেখানে কিন্তু ক্লিনিশিয়ান প্রেসক্রাইব করবে যে এটা ডিপ্রেশন অর এনি আদার মেন্টাল ইলনেস। তবে যদি আমাদের কখনো মনে হয় যে একটা কোনো সময় গিয়ে আমাদের হেল্পের দরকার, যে আমরা পারছি না আমাদের নিজেদের কোনো একটা অনুভূতির সাথে কোপ আপ করতে, একটা সেন্স যখনই কিন্তু একটা কোনো প্রফেশনাল হেল্পের জন্য কিন্তু অবশ্যই যাওয়া দরকার। ইনক্রিজ লেভেল অফ ফ্রাস্ট্রেশন, ইরিটেশন, কনফ্লিক্ট উইথ প্যারেন্টস, এটা আমি আগে একটু বললাম যে বাচ্চাদের ইরিটেশন বেড়ে যাচ্ছে, আর ন্যাচারালি একঘেয়ে লাইফ থেকে তো আমাদের ফ্রাস্ট্রেশন আসবেই, এবং তার থেকে কনফ্লিক্ট উইথ প্যারেন্টস। হ্যাঁ, যে একটুখানি হয়তো অনলাইন ক্লাস করতে করতে এদিক ওদিক দেখলে একটু গিয়ে দেখে আসি মা কি করছে, কিছুই না, এমনি পড়তে মনে হলো যাই গিয়ে দেখে আসি মা কি করছে, বা বাবা কি করছে, বা দাদু দিদা যাই হোক বাড়িতে কে কি করছে একটু গিয়ে দেখে আসি। এবার দেখতে গিয়ে তখন মায়ের মনে হচ্ছে যে না, আমার বাবা তো আমার মেয়ে বা ছেলে মেয়ে তাহলে পড়ছে না, ফাঁকি মারছে, এবং সেখান থেকে তাকে তখন বলতে হচ্ছে যে না তুই তাহলে গিয়ে পড়তে বস। তখন বাচ্চা এসে বলছে যে না আমি তো পড়ছি না, আমি তো দেখতে এলাম তুমি কি করছো। তো এই ছোট ছোট বিষয়গুলো থেকে নিয়ে কিন্তু কনফ্লিক্ট ইস্যু কিন্তু বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড দেয়ার চাইল্ড। Next slide. I think the PowerPoint Sounds. presentation has stopped. Yes, the internet connection, I think. Thank you. Yeah. Madam, please continue. Requesting our honored speaker from WBCPCR to continue her address. I can't see the PowerPoint presentation. You can't see, but it is there. No. Risk factor is the slide. Yeah, but I can't see. Is there some problem from your end, madam? I'm checking. Because we can see.
Okay, now Please continue. Thank you. Yeah. I got it. Yeah. I got it. Now. So now, what are the risk factors for the children? আমরা কিভাবে জানবো যে বাচ্চারা কখন তাদের, এই যে আমি বললাম যে আমাদের কিছু হেল্পটা কিন্তু অবশ্যই দরকার। উই ডু নিড কনসালটেশন ফ্রম এক্সপার্ট। তো কখন আমি বুঝবো যে এই আমাদের হেল্প গুলো দরকার, তার আগে জেনে নেওয়া দরকার যে হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস। না, রিস্ক ফ্যাক্টরস আর increase addiction to social media and internet। যে আমি এটা বললাম যে আমাদের লকডাউনের জন্য এবং যেহেতু অনলাইন ক্লাসেস আর কন্টিনিউ, আমাদের আমাদের ইন্টারনেট ইউজটা বেড়ে গেছে এবং তার জন্য আমাদের যেটা ইনক্রিজ অ্যাডিকশন অফ টু সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল মিডিয়া যে অ্যাপগুলো আছে তার মধ্যে আছে, তার ইউজগুলো তারা বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমরা জানি তারা বিভিন্ন রকমের নতুন বন্ধুর সাথে আলাপ হচ্ছে, তার থেকে তারা বিভিন্ন রকমের বিপদেও জড়িয়ে পড়ছে। সেটা কিন্তু আমাদের একটা অ্যালার্ট করা আমাদের একটা অবশ্যই কাজ। নেক্সট হচ্ছে পর্নোগ্রাফিক অ্যাডিকশন, সাইবার বুলিং অ্যান্ড সাইবার ক্রাইম। এখানে পর্নোগ্রাফিক অ্যাডিকশনের ক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট কেসের আমি উল্লেখ করতে চাই খুব ছোট করে। এক ছেলেটি ক্লাস 7-এ পড়ে, আমার কাছে নিউজ ছিল। তার মা বাবা দুজনেই প্রফেসর, মা একজন কলেজের প্রফেসর, বাবা একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। ছেলেটি সারাক্ষণ চান করছে না, খাওয়া দাওয়া করছে না, কিন্তু সারাক্ষণ ধরে মোবাইলে আছে আর ভীষণ তার মেজাজ হয়ে গেছে। আর এটা বেশ কিছুদিন ধরে এটা কন্টিনিউ হয়েছিল। মার কিছু মনে হয়েছে এবং তার মনে হওয়ার পরে সে যখন মোবাইলের হিস্ট্রি চেক করতে গেছে তখন গিয়ে দেখছে যে বাচ্চাটা কিন্তু এই পর্নোগ্রাফি বিভিন্ন সাইটে কিন্তু দেখছে এবং পর্নোগ্রাফি ভিডিও সেগুলো দেখছে। তো এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যদি কখনো আমরা দেখি যে আমার বাচ্চা এরকম মোবাইল অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ছে এবং এই যে হ্যাঁ, আমরা অনেকেই বলি যে বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে গেলে বুঝি, আমি তো বুঝি না মোবাইলটা কি হবে বা সে কি করছে, আমরা তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু এগুলো এখন বাচ্চাদের, দে আর স্মার্ট নাওয়াডেজ, আওয়ার চিলড্রেন আর স্মার্ট, দে আর এনাফ ইন্টেলিজেন্ট, দে হ্যাভ ডেটা, তাদের কাছে প্রচুর ডেটা আছে ডিউ টু দ্য মোবাইল অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট। সুতরাং আমাদেরও কিন্তু স্মার্ট হতে হবে তাদের সাথে কিন্তু ডিল করতে গেলে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাদেরকে কিন্তু বকে ঝোঁকে কোনো কাজ করানো যাবে না, আমাদের তাদের সাথে স্মার্টলি বিহেভ করতে হবে। এই ছোট ছোট আমাদের বিষয়গুলো জানতে হবে যে এই আমি একটু হিস্ট্রিটা চেক করা, যে সে কি করছে যদি মনে হয় তখন। সেলফ হার্ম এবং সুইসাইডাল টক, এখানে কিন্তু সেলফ হার্ম খুব বেড়ে গেছে এবং সুইসাইডাল টক তো বাচ্চাদের মধ্যে বেড়ে গেছে। এটা না কল আসছে। Just a second. Requesting Madam to continue her address, please. Yeah, ma'am. Please just wait, give me a second, please. Requesting our attendees to be a little patient. Both our esteemed speakers are traveling on work to Birbhum. They are working, attending meetings, and at the same time helping us to be empowered in this area so that we become empowered teachers, parents, and also members of the society to help our children and prevent violence against our young children in the society. Please be patient. Madam will get back right now. I'll take a little time as Ms. Shrimani is taking a little time off. She's joined back, I think. We've got joined back, Ms. Shrimani. Madam, have you joined back? Yes, she's joined back. Thank you so much.
Please unmute, madam. Please unmute. আপনারটা মিউট আছে। অসম্ভব সুন্দর বলছেন, এত সুন্দর করে আন্তরিকভাবে আপনি এত সুন্দর আন্তরিকভাবে বলছেন। So the little gap was really making us wait eagerly for your. Am I audible now? You are audible, madam. আর আপনার এত সুন্দর আন্তরিক presentation, we are absolutely moved. Please carry on, madam. You're absolutely fine. Yeah, ma'am. So যেটা আমরা জানি যে এক্ষেত্রে আমাদের আমাদের সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশনটা বাড়ি থেকে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে কোনো কারোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা কিন্তু হিস্ট্রিটা দেখা যায় যে কিন্তু বাড়িতেই এটার বেশি হয়। তো সেক্ষেত্রে এই অ্যাওয়ারনেসটা আমাকে বাচ্চাকে দিয়ে রাখতে হবে যে যদি কেউ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা এমন ভাবে তাকে স্পর্শ করে যেটা তার ভালো লাগলো না, সেটা বিশেষত মাকে এসে বলতে, এবং মা বা অনেকে আমাদের বড় দিদি থাকে তার কাছেও বলতে পারে। দেখা গেছে বাচ্চা তার কাছেও রিপোর্ট করেছে, কিন্তু এটা আমাদের বড়দের দায়িত্ব যে বাচ্চার কথাটাকে কিন্তু শোনা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চার এই কথা কিন্তু আমরা শুনি না এবং তাকে কিন্তু বলা হয়, মানে তৎক্ষণাৎ তাকে কিন্তু চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এখন কিন্তু আর চুপ করিয়ে থাকার কিন্তু সময় নেই। এখন আমাদের কিন্তু বাচ্চাদের কি সেই জায়গাটা, তাকে সেই অধিকারটা বুঝিয়ে দিতে হবে। Now, anxiety about the future, যে বিশেষত এটা প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে 9, 10, 11, 12 যাদের ক্ষেত্রে এই সময় যারা ভবিষ্যতে তারা কি নিয়ে পড়বে, কি নিয়ে এগোবে, স্কুল যেতে পারছে না, তাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হচ্ছে না, এইসব নিয়ে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে একটা বিশাল একটা ফিউচার অ্যাংজাইটি ছিল, আছে। প্লাস এই কখনো অনলাইন এক্সাম, কখনো অফলাইন এক্সাম, কখনো আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা লাস্ট যেটা আমরা দেখতে পেলাম তারা এক্সাম দিতেই পারলো না, তখন কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি ভীষণভাবে কাজ করেছিল। Now another point is increased rate of domestic violence. এই লকডাউনের জন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রচুর ভাবে বেড়ে গেছে, এবং এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য যেহেতু আমরা বড়রা নিজেদের মানসিকভাবে ঠিক রাখতে পারছি না, তার প্রভাব কিন্তু বাচ্চাদের ওপর পড়ছে। কারণ আমাদের বিহেভিয়ার, আমাদের মানসিক পরিস্থিতি কি আছে, আমরা কোন বিষয়টাকে নিয়ে কি ভাবছি, বা আমরা কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত আছি কিনা, whether we are anxious or depressed, সেটা কিন্তু আমাদের বিহেভিয়ারে কিন্তু প্রভাব পড়তে কিন্তু বাধ্য। সেটা অনেক সময় অ্যাঙ্গারের মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে, এবং বাচ্চারা প্রচুর মারধরও খেয়েছে। এরকমও আমি শুনেছি, এরকম ফোন কলও এসছে যে আমার তো মনে হয় বাচ্চাটাকে মানে পিটিয়ে ছাতু করে দিই। হ্যাঁ, ঠিক এই ভার্সনটাও আমি শুনতে হয়েছে আমাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা কিন্তু কতখানি বেড়ে গেছে, এবং এটা কিন্তু একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে পুরো সারা জীবনে কিন্তু একটা প্রভাব ফেলতে পারে। ইন ফিউচার তার রিলেশনশিপ ক্ষেত্রে এর প্রভাব ফেলতে পারে। এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আরেকটা যেটা বড় দিক হচ্ছে, বিশেষত যখন আমরা দেখছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়িতে যিনি মেল মেম্বার আছে তিনি কিন্তু ফিমেল মেম্বারের ওপরে দেখা যায় কিন্তু ভায়োলেন্সটা বেশি প্রকাশ করা হয়। সেক্ষেত্রে বাড়িতে বাচ্চা যখন ছেলে থাকে, বিশেষ করে সে তখন কি দেখে বড় হচ্ছে যে আমার মাকে কিন্তু যথাযথ সম্মান কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। সে কিন্তু নিজে এই ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছে যে তাহলে মেয়েদেরকে কিন্তু ঠিক করে সম্মান দেওয়া হয় না, বা ওটার সম্মানটা দেওয়ার দরকার নেই। তো এই যে এই বেসিক ধারণাটা যে এই মেয়েদেরকে সম্মান দেওয়া, এটা কিন্তু এইখান থেকে কিন্তু গ্রো করছে, যার জন্য পরবর্তীকালে গিয়ে কিন্তু এগুলো কিন্তু আরো অন্যান্য বিপদও কিন্তু ডেকে আনতে পারে বা ডেকে আনছে। তো সুতরাং এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স একটা বাচ্চার জীবন, এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এটা একটা দিক থাকে আমাদের বিহেভিয়ার, যে একটা মানুষকে আমরা কিভাবে দেখবো সেটা যেমন একটা দিক আছে, তেমনি আরেকটাও দিক আছে, এটা কিন্তু তাদের পড়াশোনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের একাডেমিক কিন্তু স্কোর কিন্তু একদম টোটালি কিন্তু ডাউন হয়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ ভায়োলেন্সের মধ্যে আমরা কেউ ভালো থাকি না, বা ভায়োলেন্স কিন্তু কখনোই একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে পারে না। কাজেই বাচ্চাকে একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ অবশ্যই দিতে হবে। আচ্ছা, ইম্প্যাক্ট অন ডিসেবল চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় প্রভাব পড়েছে এই লকডাউনের ক্ষেত্রে। কারণ আমি অনেক
স্কুলে জানি যেখানে ইনক্লুসিভ এডুকেশন আছে, সেখানে আমি শুনেছি তাদের থেকে যে তারা বাচ্চারা হয়তো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, অনেকটা ইমপ্রুভ করে, তাদের ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু অনেকটাই স্লো ডাউন হয়ে গেছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Next slide, please. Please change the slide. Requesting slide to be changed. Please change the slide. Now, children in low socio-economic communities, সেখানে আমরা জানি যে they are unable to access অনলাইন এডুকেশন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম স্কুল যখন তারা মিড ডে মিল নিতে আসছিল, তাদেরকে তখন একটা পেজে তাদের একটা ওয়ার্কশিট দিয়ে দেওয়া হতো, সেই ওয়ার্কশিটে গিয়ে তারা পড়াশোনা করেছে এবং সেটা কিন্তু তাদের আবার যখন পরে মিড ডে মিল নিতে এসছে, তাদের সেই ওয়ার্কশিটটা তারা স্কুলে এসে জমা দিয়েছে। সুতরাং অনলাইন এডুকেশন একটা শ্রেণীর কাছে না পৌঁছলেও এইভাবেও তারা পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করেছে। সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন, ইনক্রিজ রেট অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যান্ড ইনক্রিজ রেট অফ চাইল্ড লেবার, যেটা একটা সম্ভাবনা তো আছেই, হচ্ছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কি রিপোর্টেড হচ্ছে, কারণ রিপোর্টেড হওয়া মানে কি উই আর অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য লস we are having in our state, এবং সেটা কতখানি আমাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং কতখানি গুরুত্ব দিয়ে সেটা দেখা হচ্ছে বলেই কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে বলেই এর নাম্বারটাও কিন্তু আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইড। নেক্সট স্লাইড। পেরেন্টাল কন্ট্রোল, যেটা খুব দরকার, যে আর্গিউ উইথ পার্টনার। বাচ্চার সামনে আমি কোনো পার্টনারের সাথে আমি বেশি আর্গিউ করব না, বা এমন কোনো কথা ইউজিং অ্যাবিউসিভ, উই শুড রেস্ট্রিক্ট আওয়ারসেলফ ফ্রম ইউজিং অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টু। আচ্ছা, স্পেন্ডিং টু মাচ টাইম অন গ্যাজেটস, বাড়িতে বড়দের যদি আমরা দেখি যে গ্যাজেটসে তারা বেশি সময় ধরে আছে, ন্যাচারালি বাচ্চাও সেটা কিন্তু মডেলিং করে নিয়ে বা সেই বিহেভিয়ারটা তারা কিন্তু অ্যাকোয়ার্ড করে নিয়ে তারাও কিন্তু গ্যাজেটস এর প্রতি বেশি আগ্রহ হয়ে যাবে, কারণ তাদের মধ্যে সেই ধারণাটা তৈরি হবে না যে আমি গ্যাজেট ছাড়া অন্য কোনো ভাবে আমি আমার হবি বা অন্য কোনো ভাবে আমার ফ্রি টাইম কাটাতে পারি। কারণ আমরা যেটা মুখে বলি, মুখে বলার থেকে বাচ্চারা যেটা সামনে দেখছে সেটা নিয়ে সেটাকে তারা কিন্তু ক্যাপচার করতে খুব তাড়াতাড়ি ক্যাপচার করে। লসিং টেম্পার, আমরা আমাদের নিজেদের টেম্পার খুব তাড়াতাড়ি হারাবো না বাচ্চার সামনে। আচ্ছা, রেস্ট্রিক্ট ফ্রম ইউজিং অ্যাবিউসিভ ওয়ার্ড, যেটা বললাম। কম্প্যারিজন, হ্যাঁ, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। উই শুড নট কম্পেয়ার আওয়ার চাইল্ড টু অ্যানাদার এনি চাইল্ড, যে সেখানে Madam, তো we can hear clearly. We can hear clearly. I don't know if there's any audio feed problem at your end, but over here the voice is very clear. আরেকটা হচ্ছে কম্পারিজন, আমরা বাচ্চাকে অন্য কারোর সাথে আমরা কম্পেয়ার করব না, কারণ কম্পেয়ার করলে কি হয়, আমার নিজের যেটা এবিলিটি সেটা কিন্তু কমে যায়। আমি নিজের যে ক্ষমতাটা, তার থেকে বাচ্চাকে আমরা এনকারেজ করি যে তুমি আজকে যেটা পারছো ইটস ওকে, খুব ভালো করেছো, আরেকটু চেষ্টা করো, আরেকটু পারবে। কারণ আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, এবং যখনই আমরা কাজ করি ইট কামস ফ্রম অ্যান ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ, সেটাকে কিন্তু আমাকে ভুললে চলবে না। আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমাদের এনার্জি, আমাদের পারসেপশন সবই কিন্তু দে আর ডিফারেন্ট। তো সেখানে গিয়ে আমাদের যে পারফর্ম করব সেটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। কাজেই প্রত্যেক বাচ্চাকে তার নিজের মতো করে দেখতে হবে, তার ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচের দিক থেকে দেখতে হবে। রিলিজিং প্রেশার টু পারফর্ম ওয়েল, হ্যাঁ, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যে বাচ্চাকে অনেকে এই লকডাউনেও কিন্তু প্রেশার করেছে ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য, সেটাও কিন্তু করবো না, এবং বাচ্চাকে কোনো ক্রিটিক্যাল কমেন্টও কিন্তু দেবো না। Let's move on to the next slide, please. আর্লি ইন্টারভেনশন, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাই যে কখন আমরা বুঝবো যে বাচ্চাকে কোথাও কোনো কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্টকে নিয়ে দেখাতে হবে। যে বিং উইথড্রন, যদি বাচ্চা খুব চনমনে ছিল কিন্তু নিজেকে হঠাৎ করে উইথড্রন করে নিয়েছে, সাডেন একাডেমিক ডিটোরিয়েশন, ল্যাক অফ অ্যাপেটাইট, যে হঠাৎ করে খাওয়া মানে ফুড হ্যাবিটে কোনো চেঞ্জ হয়েছে, টেকিং টু মাচ টাইম অন ফুড, খেতে খুব বেশি সময় নিচ্ছে। আচ্ছা, স্লিপিং ভেরি লিটল or more than 9 hours per night, loss of interest in things they once enjoyed,
neglecting personal hygiene, which I have mentioned earlier in an example. আমার কাছে যে পেশেন্টটা এসেছিল যে তার খুব ইন্টারনেট অ্যাডিকশন বেড়ে গেছিল, কিন্তু সে নিজের হাইজিনটা কিন্তু নেগলেক্ট করছিল, চান খাওয়া কিছুই করছিল না। এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু নোটিস। আচ্ছা, ক্রাইম ফর নো রিজন, খুব কাঁদছে সারাদিন ধরে, ওভার সেন্সিটিভ উইথ আদারওয়াইজ নেগলিজেবল ইস্যুজ উইথ, আচ্ছা সিঙ্গিং স্যাড ফর লঙ্গার দ্যান 2 weeks, আচ্ছা ডিজোবিং সিগনিফিকেন্ট অ্যাডাল্ট, কনস্ট্যান্টলি কোনো অ্যাডাল্টকে তারা ডিসোবে করে যাচ্ছে, এক্সট্রিম স্টাবার্ন, খুব জেদি হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ এনি মিন, কোনোভাবেই তাকে ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানে হাইলাইটস, আমরা বাচ্চাকে কি করে ম্যানেজ রাখতে পারবো না, এক্সারসাইজ উইথ সিম্পল অ্যাচিভেবল গোলস, বাচ্চাদের খুব সিম্পল অ্যাচিভেবল গোলস স্পেশালি এই সময় ছোট্ট ছোট্ট করে, যাতে সেগুলো তারা ওভারকাম করতে পারলে তারপরে আবার গিয়ে নতুন কোনো তাদের আপনারা কোনো আবার নেক্সট আপনারা তাদের গোল দিন সেটা অ্যাচিভ করার জন্য। রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ উইথ ডিপ ব্রিদিং, এক্সারসাইজ খুব বেশি দরকার। আচ্ছা, গিভ সাম স্পেস উইথ সাম বাউন্ডারিজ, আপনাদের বাচ্চাদের একটু স্পেস দেওয়া দরকার। কেন দরকার? কারণ তারা এমনিতে কিন্তু খুব স্ট্রেস থাকে, তারা কিন্তু ভীষণ বেশি ক্যারিয়ারিস্টিক আজকালকার বাচ্চারা। আজকালকার বাচ্চাদের মধ্যে এমনি কিন্তু প্রেশার প্রচুর বেশি, কারণ তারা পড়াশোনা শিখছে, গান করছে, নাচ করছে, আঁকা করছে, এবং সবকিছুতে তারা একটা পারফর্ম ওয়েল, তাদের মধ্যে একটা কিন্তু কম্পিটিশন নিজেরাই কিন্তু নিজেদের মধ্যে কিন্তু তৈরি করে নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রেস লেভেলটাও কিন্তু বেশি হবে, এবং এই স্ট্রেস লেভেলটা কমানোর জন্য তাদের একটু আলাদা সময় অবশ্যই দেওয়া দরকার, যে আলাদা সময়টা তারা নিজেদের সাথে কাটাবে, তারপরে কি আবার হয়তো কোনো নতুন কোনো কাজ করার জন্য তারা ভাববে। দেখতাম বাউন্ডারি, যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সময়, বাচ্চার সাথে একটা এরকম ডিল করে নেওয়া যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমার এই সময়টা দিলাম, তুমি একটা মোবাইল দেখতে চাইছো ওকে, কিন্তু তারপরে 2 ঘন্টা তোমাকে আমার মতো চলতে হবে, এবং এটা কনসিস্টেন্টলি কন্টিনিউ করা। So every day some physical activity must be included to expend their energy to stay mentally and physically fit. Activities such as board game, puzzle, little cancellation, word cancellation also must be included to increase concentration level. আচ্ছা, interact with a child at a comfort posture, বাচ্চাকে একটা কমফর্ট পস্টারে তার সাথে কথা বলতে হবে, কারণ আমার পস্টারে বাচ্চা যেন ভয় না পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে গেলে কিন্তু সে যদি কিছু বলতেও আসে কিন্তু আর বলবে না। আমি একটা কথা বারবার বলছি, আজকালকার বাচ্চারা খুব স্মার্ট, তাদের সাথে স্মার্ট ওয়েতে বিহেভ করতে হবে। আচ্ছা, ইন কেস অফ নেসেসারি, যদি কোনো রকম প্রয়োজন মনে হয় তাহলে কাউন্সেলিং, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এন্ড সাইকিয়াট্রিক মেডিকেশন ইজ রিকোয়ার্ড, অবশ্যই করে আপনারা নিয়ে যান। এবং এইটুকুই বলার। আরেকটা জিনিস, আজকে যেহেতু অনেক স্কুল এখানে জয়েন করেছে, বলার আমরা কিছুদিন ধরে প্রচুর কমপ্লেন পাচ্ছিলাম যে ফিজের জন্য প্রচুর বাচ্চাকে কিন্তু দে আর ডিভারিং ফ্রম দেয়ার অনলাইন ক্লাস। এটাও কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা ভীষণভাবে মানসিক একটা বিপর্যস্ততা ডেকে এনেছে, কারণ আমি প্রথমেই বললাম স্কুল কিন্তু একটা সার্বিক বিকাশের জায়গা। সেখানে কিন্তু আমি স্কুলগুলোকে রিকোয়েস্ট করবো, এটা রিকোয়েস্ট ফ্রম অ্যান হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড, যে আবার করে এই বিষয়গুলো একটুখানি ভাবনা চিন্তা করা। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, madam. Thank you. Thank you. Now requesting Chairperson of WBCPCR, Honorary Chairperson of WBCPCR, Madam Ananya Chakraborty, to deliver her address. Thank you, madam. We are requesting our Honorary Chairperson of West Bengal Commission for Protection of Child Rights, Madam Ananya Chakraborty, to deliver her address. Thank you so much, Ms. Yoshobanti Srimani. Your address was wonderful. You spoke in Bangla as well, so that made it understandable to so many others in our part of the country. And আপনি এত সুন্দর করে আন্তরিকভাবে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে আমাদের বোঝালেন, so we could relate to it that these are the problems that are plaguing our children
And sometimes parents, teachers, and the elders of the society, without meaning any harm, hovering on to what the children are doing, hovering on the children, and also too much supervision can also be detrimental. She highlighted that as well. Apart from that, the issues of trafficking and abuse, etc., was highlighted by her, and absolutely aptly. And also the way the parents behave amongst themselves, that does impact the child's life. The pandemic has been an extraordinary situation, and we've been huddled together after a long time, and that has affected the mental, physical, and emotional well-being of the child. And Madam Shrimani, we are grateful to you for highlighting so many issues. Just requesting one more time, will it take a little time, Madam? For Madam Chairperson is here. Welcome, Madam. Welcome. Please give your address. Thank you so much. Kindly unmute, Honorary Chairperson, Madam. Yes, thank you. I was trying to unmute myself. I think Joshubanti has spoken at length about most things. So I would confine my presentation to POXO, the kind of violence that children face due to POXO. So if my presentation can be started, please. Requesting technical team to start Honorable Chairperson's presentation. Kindly go on to the next slide. To the next slide, please. Yes, so this is you can skip this one and go on to the next one. Yeah, so just keep playing the slides. I will speak spontaneously. When we are talking about POXO, one important thing to remember is that it's a relatively new act, and it is also very important to remind ourselves that when we were children, and when somebody touched us inappropriately or showed us some material which was inappropriate for us, there was no one that we could speak to. Or even if we would speak to our parents or my mother or our mother, we would be asked to shut up. That it was as if it was our shame. So therefore, it is very important that we recognize the importance of POXO as an act, because POXO recognizes child sexual abuse as a human rights abuse, and it gives immense importance to the fact that that if a crime like POXO is committed, then it is not only the child who is affected, but the family. It becomes necessary, absolutely necessary for the family or whoever has come to know of it to report to the police. So the first thing about the act is that non-reporting is also a crime. So if my child tells me that she has been molested or she has been in some way violated, with sexual connotations, then I automatically, because I come to know, I have to inform the authorities, the police, etc., or 1098, because non-reporting will also invite the same punishment as the people who have committed the crime. So it no longer remains a body log koreche, or somebody who knows you. It no longer can be. We can no longer say that
it's a shame. It will bring shame to the family if someone within the family has committed the crime. We have to report it. And usually what we have seen is that POXO happens, sexual violence happens to children via somebody very closely known to them, somebody within the family. Like it could be the father or the stepfather or uncle or cousin brother or even the grandfather or a maternal uncle or a neighbor or a private tutor who comes home or a close family friend who you would tend to trust. So usually POXO happens with children through people who the child knows very well. And therefore the child tends to trust that person. And then that trust is broken. The other thing is, another thing very important to remember is that POXO is gender neutral. It can happen to both boys and girls, or even to the third sex. And punishment is the same for them. However, we don't get to know if it happens to children, if it happens to boys. We have this perception that it happens to girls only. No, it happens to girls, which gets reported more, but when it happens to boys, it doesn't get reported so much, probably because of a male ego. But the surveys indicate that boys are as much affected as girls, sometimes even more. And so therefore, we have to be very clear in this. Just because you have a son doesn't mean that your son is safe. Your son is as vulnerable to sexual offense as your daughter. The next thing is that why do we get to hear about children getting abused in schools? Whenever something happens in a school, it's in the papers. So we have this perception, people have this perception that schools are not safe. That is absolutely untrue. Schools are safe. Why do these events come to the media? It comes to the media because the school is the other. We have no problems in reporting about the school. The school is not part of my family, so I can inform the media about the school, or I can go to the police about the school. But when it happens within the family, when it happens, maybe my husband has done it, and he is the only sole bread earner, there is no question of me going to the police. So in 99% cases, POXO is never reported because it is somebody from within the family. So it's a question of quote unquote family honor. What honor, I don't know, but it's a question of family honor. And as a result, when you shut up a child who is trusting you, who's speaking to his or her parents and trying to share the agony or hoping that somebody would sympathize or give him or her justice, that trust is shattered. And this trauma remains with the child for the rest of his life or rest of her life. This is something that he or she remembers throughout life. And it can have various psychological things that are happening within the child. Now, has POXO become so important during COVID? Because, as I said, that most of the POXO cases happens within the family. And where does the child report? If the parents don't respond, the child reports it in the school, or at least can discuss it with friends, can share the agony with friends in school. And our surveys tell us that children, why they go to school, the best part that they feel about school is the friends. So this is something that they have missed. With schools being closed for 1.5 years, they have missed going to school. They've missed that little ventilator through which they need to ventilate their agony. And this is something that, that it is absolutely important that they share it with somebody.
But and that is one. And secondly, because of the lockdown, we know that the domestic violence cases have gone up because two persons cooped up in a flat, in a small apartment. Not everyone lives in a large house or a large apartment. A lot of people live in very small apartments. So to spend time with each other, especially during the first year when we were not allowed out at all, no one was going out. So that's this being cooped together in a small apartment. You know, you're falling over each other, you're getting irritated with each other. There were so many cases of newly married couples who are separating after 3 months because of this, remaining within a small apartment for 3 months in a row, not going out anywhere, not interacting with anyone, and so forth. So this happened with a lot of families. Domestic violence really went up. And when domestic violence goes up, it affects the child. But apart from domestic violence, POXO cases also went up because the child was also in the same house or the same place with the parents and maybe with the perpetrator, with no means of going out, with no means of reporting it to anybody. So, so what does one do when a POXO case happens? The first thing is that it has to be reported to the authorities, to the police, or if you have hesitation in going to the police, then dial 1098, or you can always come to the commission, to the Child Rights Commission, or write to us into our email ID, or you can WhatsApp us. We have a WhatsApp only number, 9836 300 300. I'll repeat, 9836 300 300. So what happens when POXO happens? Your child will be taken for two things. One is a medical examination, and two is that your child will be taken for a 164, which is a confidential statement that will be taken by the magistrate. And that will be a completely separate room. No one will be there. You can be there if your child is small and your child wants you with him or her. Otherwise, the child will be completely alone and can speak to the magistrate in confidence. And this 164 is very, very important because as we know that the statement that we give to the police is known as 161. In our courts, 161 has no validity in the court, as a evidence, because the police, as we know, that can, extract statements from you using various means. So the statement that holds prime importance as evidence is the 164. So your child has to appear in front of the magistrate with 164, and your child has to be medically examined. These are the two things, the only two things. And if your home is safe, which means that no one in the house is the perpetrator, then your child can remain with you. If someone from your residence is the perpetrator, and if the perpetrator is arrested, that means there is no one else left in the house to harass or be violent on your child, then even then the child can remain with you. But if the perpetrator, if there is a possibility that the child might be violated again because of certain circumstances, then the child might be placed in a shelter home, maybe for a small time, maybe for 1 month, but that is the only time when the child will be taken away from you. Otherwise, the child will remain with you. Sometimes police tries to distract the parent by saying, you're reporting to the police about POXO, your child will be taken away to the home. No, you can tell them very clearly that no, my child will not be taken away from me because my home is secure. My home is secure for my child. So that is the second thing. And after that is done, the entire trial is done on camera. Either your child can also, during the trial, can also appear on virtually. So your child doesn't necessarily have to go to court. But in any case, the Supreme Court has ordered that all districts must have a child-friendly POXO court. And West Bengal has already started the process. We already have a number of POXO courts where only POXO cases are held and they are child-friendly.
So this is also very, very important that we need to know. And POCSO is not just about rape. It's not that if your child is raped, then it is POCSO. Even if your child is molested, it is POCSO. Even if your child is shown pornography or sent obscene messages, even that is POCSO. If somebody keeps on cracking obscene jokes in front of your child, sexually colored jokes, and your child feels very uneasy about it, even that is POCSO. And the most important thing is that POCSO is not time bound. You can report POCSO anytime. Unlike in many other cases, we have a case when there was this lady who now lives in Singapore. She wrote to us that 15 years ago, she was studying in a school in North Bengal where there was a teacher who used to sexually abuse her. And he was used to do it with other students as well. So she reported to us that, it took me 15 years to come out with it, but I want this person to be punished. So we took up the case, and the case was opened, and that person was punished. So it doesn't matter when you report the case. If you do not, as a child, or if your child does not have the courage to speak up now, or even if your child tells you now that, this has happened, you can report it anytime. It can be reported anytime. It is not, POCSO is not time bound. And POCSO is an extreme form of violence on a child. There are many other kinds of violence. You can, they're under the JJ Act, if you physically abuse your child, then it is violence and it is punishable. If you, keep your child hungry, or if you abuse your child in any other way, that is also punishable. But POCSO is something which is a power game, where you know that this child cannot say anything, or the child will be too scared, or the child will be too embarrassed to talk about it. So that is why you use it to, you use this situation to your advantage and thereby abuse your child. And there are some tricks that usually abusers play, especially when the child is small. You'll say, it's a secret between us. Don't tell anybody. You mustn't tell anybody. You mustn't tell your mother about it. It is a secret game that we are playing. So these are the kind of things that the abusers do to say, to lure a child, to trap a child into their fold. So what are the telltale signs when a child is being sexually abused? If your child suddenly becomes very quiet, or very depressed, or doesn't want to talk to anyone, or doesn't want to go to school if it's happening in school, or doesn't like a particular relative, doesn't want to go out with a certain relative. I know, so I have a friend who at a much later age told me that she used to live in Guwahati, that she had to travel from Guwahati, she used to live in Meghalaya, and from Meghalaya, she had to travel to Guwahati to catch a flight to Calcutta, because she was studying in Calcutta and she was staying in a hostel in Calcutta. And there was this uncle who used to travel at the same time, and her parents used to entrust her to her uncle. And throughout the journey, he used to molest her. And this memory has remained with her. And every time that time came when she had to travel from Meghalaya to Guwahati airport, she would plead with her mother that please don't send me with her. And she wouldn't understand. She would scold her and rebuke her. I said, what are you saying? This uncle loves you so much. He's doing us this big favor by taking you to the airport. Nobody listened to her. Nobody understood. Nobody tried to understand that why is it that she doesn't want to go. So it's very important that we listen in to our children to try to understand why are children not, why is a child trying to avoid somebody or trying to avoid going somewhere. This is something very, very important that we need to understand, because the earlier you intervene, the earlier you find out and you intervene, the greater are the chances of recovery of the child, because it's a psychological trauma.
It is not just a physical abuse that is happening, it's a psychological trauma. And sometimes it takes years and years and years for the trauma to heal. So, so this is a violence that is often invisible, that people cannot normally see, but is something that we need to acknowledge and accept it, and make sure that we don't do it. So, what are the responsibilities? This responsibility of trying to identify and observe and identify whether there is something wrong lies with the parents, lies with the neighbors, lies with the teachers, and lies with the friends, but who might be also very small. So we all need to look at it together. And now that the pandemic is almost over and the schools have started reopening, I would say that school teachers have a special duty now to find out what happened during their long unwanted vacation when they were at home for 1.5 years or maybe 2 years, and what was their life like? What difficulties did they face? Did they face any untoward incident? This is the time when we need to ask them and find out. So this is all that I had to say. I think we all know about POXO now because of the various reports that come out in the papers. And it's very important to understand it with your own child, or if with your neighbor's child, if it's happening within the family or elsewhere, so that children do not suffer. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Madam Chairperson. We of West Bengal Commission of Protection of Children, Child Rights, WBCPCR. Madam, your erudite and informative address has given us so many things to think about, to process the information, and also, as you suggested, as teachers, as parents, and also responsible members of the society, we need to find out what is happening to our small children who were huddled in a family room area with so many adults in the close vicinity. I think this is the only way we can help our children. And so many issues, Madam, I personally was not aware of, and you've highlighted so well. And we are so grateful to you for your erudite address, which an informative address. And I hope we take lessons from these addresses of both the empowered speakers of WBCPCR, and we learn from them and help to make our society a better place for our little children. So thank you, Madam. And if there is any question and that needs to be addressed, any chat question that is needs addressing by our speakers, because they keep very hectic and busy schedule, and we are so grateful for them to come to our program and empower us, and hopefully we will learn today from their addresses. Both of them spoke from various perspectives. Madam Chairperson from her perspective, and also our mental health professional, member of WBCPCR, from her perspective. I think it's open a huge range for us to look into, think, and process, and help to make this place a better place for our children. So I thank both the speakers from WBCPCR, West Bengal Commission for Protection of Child Rights, and also I thank our Chairperson Emeritus of Monobikash Kendra, Manochetna, Dr. Sharada Fatehpuria, and our partner for today's webinar, Asclepias Health and Technical Help from the same organization. And of course, the tireless work of our coordinators, Sriparna Ghosh, and in charge, Dr. Moshumi, has to be mentioned, deserves special mention. Thank you again, Madam Chairperson. Thank you again, Madam Chairperson of WBCPCR, Srimati Ananya Chakraborty. Madam, thank you again, and please
keep an open mind that we may again bother you because it was so informative. We took into a lot, but we may again need you to come and remind us what is our responsibility as citizens of the country to help our children again. And thank you, Ms. Srimani. Thank you again for your wonderful address, which was so nicely delivered that it had an intimate feel to it, and you gave us such wonderful examples, and so did Madam Chairperson also, and we could relate to so many examples. I'm sure we will be streaming live on we could not stream live on YouTube for some technical errors, but it will be uploaded on YouTube later, and any questions arising there, we'll be requesting our empowered speakers to address those issues, because our attendees may have many questions, and I'm getting quite a few on on my WhatsApp chats. So please look out for that. And thank you again, madam. Thank you. I would request the technical team to stop